Hello, hi everybody, welcome back to our show. Welcome to my YouTube channel Cook with Brenda. Penye tunapika food aina yote, of course. Penye tunaongea kuhusu food aina yote, of course. So, karibuni sana. Tuende kwa topic yetu ya dieting. And so the first question was, Brenda, what do you do to maintain your body, your flat tummy, your weight, vile unakaa tu, how do you do it? And here we go, people. For me, naanza na ukweli mtupu. Okay? So what helps me ni body yangu you lose weight haraka, but hiyo haimaanishi utakosa ile baby fat and the belly fat ya kawaida. So you can imagine me lose weight, me lose weight yangu haraka, alafu bado nibaki na nibaki na katumbo kame hang, sawa, na huku pia kume hang, and I'm a slim person. It is like fun. So kutoa my belly fat and all that, what I do, I eat clean. Mi ukula visafi, let me say, mi utafuta food, yani mi neza kaa na njaa, juu najua by the end nikikula ile kitu nitakuwa nimeharibu story. Nitakuwa nimeharibu story. I have some witnesses, by the way. I have them na wanajijua, sitawataja. So what I do, since mi nimefanya nutrition, I know the effect of having an healthy body. I know it. So juu mimi nimefanya nutrition, nimework as a chef, I know everything about food. So for me pia kasa nikatai kukula healthy itakuwa ni kujitakia, cause I know everything. So for me I'm very disciplined. Kama ni siku ya kukula carb, I reduce. Tuseme tunakula ugali home, leo tunakula ugali sukuma na nyama. I'll do this. I will eat a small portion of ugali. I will eat a bigger portion of sukuma. Actually, ama mboga za kienyeji. And tuseme 20% of the protein. Sawa. Na another percentage ya kitu kama avocado. Yani itakava my starch yenye nimeavoid kukula kubwa. You see? That works for me. Najua ni ngumu kusema uishi na lifestyle yenye una avoid kukula vitu zingine, but that's what I do. And then najiambia Saturday na Sunday ni siku za kujispoil, but it doesn't mean nijispoil nijiharibu. I'll just have a clean, yummy, tasty food yenye nasema it's a cheating day for me. That works for me. Alafu pia venye nilipata watoi wangu wote, nilikuwa na kunywa smoothies. Like I was dieting with smoothie, detoxing smoothie. Unaona, like another kwa topic nyingine tutaongelea what is detox. Juu watu wengi hata najua wengi wenyu hamjui what is detox nini, what it does. So for me I was doing detox smoothies. Zinatoa the fat yenye haitakikani kwa body, zinatoka and all that after giving birth. So ikakuwa nishazoea. Venye niliona nimerudi back to normal, I'm okay, I can look at myself na I'm okay, weight yangu iko 60, niko sawa. Haikuachia hapo. Si ati niliona nimerudi normal, nikaachia hapo, nikaachana na mambo yangu ya ku diet. I made it a lifestyle, as I always say. Make eating clean a habit. Make eating healthy a lifestyle. I know it's very hard, but I will always yani actually si ngumu, ni hapa. Kila kitu iko hapa. Kwa mindset. Like it's not difficult. Let me stop saying ati ni ngumu. Sawa, iko tu hapa kwa mindset. Unafaa tu iweke kwa mindset useme by the way I need to do it.
I need to take care of my heart. I need to take care of my liver. I need to take care of my intestine. Unaona? I need to take care of my kidney. So what do? Wacha nipe mwili yangu nipende, nipe the right thing. Unarahisisha sana kazi ya organs zako. Yes. So, hiyo ndio swali ya kwanza nilikuwa nataka kujibu. Then, what motivates you kwa kudiet, like, and kuendelea kukula hivyo venye unakula healthy? For me, chenye kilini motivate ni kujua about food. Kujua, yani kwa factory food inafanyangwa hivi na hivi na hivi. So, najua this is not right. Si poa kupea mwili yangu hii kitu for that long period of time. Unaona? You can motivate. Like working also in a food industry. Ikanifanya nijue, kuna vitu fulani zinaongezangwa kwa hii kitu. So, I need to eat this thing moderately. You see? Na need kuikula moderately. I don't need to overfeed it. I don't need to do this and this and this. Unaona? So, me understanding food, kufanya nutrition as a course, kufanya hospitality and hotel management as a course, restaurant service, all those things about food. Yani nilikuwa surrounded na mambo ya food everywhere. Nikajua, food industry iko na mambo mob. We use so much things to make this and this and this. So, there's some food, this protein haifai kukuliwa hivi, inafaa kukuliwa hivi. Hizi vegetables zifai kukuliwa hivi, zinafaa kukuliwa hivi. Unaona? This starch, this carb, they need to be fed into the body, into our body. Hivi na hivi na hivi. So for me, hiyo kwa surrounded na mambo ya food, nikajua more about food, really motivated me. Na nikajua food ndio chanzo cha magonjwa yote yenye tunapatanga. By the way, kuna ile ugonjwa inaitangwa obesity or something. Yeah, ile yenye like you become so fat. Ile ugonjwa like you become so fat. Hiyo ugonjwa inakujanga juu ya pia dieting. Most of the people they don't know, but it comes out juu ya kupea food fulani kwa mwili yako venye haifai. So for me that motivated me. Nikajua kuna magonjwa zinaweza kuja nikifeed body yangu food fulani, type fulani ya food venye haifai. You see? It can motivate pia. So, do you work out, Brenda? Oh, yeah. No, I don't work out. If you do dieting, if you obey what you're feeding your body, like, if you like feed your body, like, tuseme unajua chenye una feed body yako, you're doing the right thing, you're dieting on the right path, you're dieting, you're feeding your body chenye kinafaa, definitely una need to 5% ya gym or fitness exercises. But if you know dieting for you is a trouble, you can do 50-50. Like you diet 50%, you do fitness exercising, hizo ma gym unaweza fanya the other 50%. But for me I don't do it because I do 95%. I do clean, healthy lifestyle eating. Yes, that's what I do. Does keto work? Keto dieting. Every dieting, every meal plan, every style of dieting works. But you need to know kitu ya kwanza, type ya body yako. Kuna mtu hawezi ezana na keto cause maybe akona shida ya protein na nini, kula protein mingi kwa mwili yake. So keto can't work kwa watu wenye wako na shida ya protein. But kuna other meal plan type. Unaona kuna ile wanasemanga you can give yourself 21 days of meal plan. You can, unaona kuna many types of dieting, of meal plan ideas zenye unaweza fanya kama keto inaweza kuwa ngumu kwako, but keto does work. Actually if you can do it na hauna allergy ya protein na nini, protein na veggies,
you can do it. It really does work. Inawakingi 100%, and I can help you on that. I can bet on that. Kito inawaka. Alafu pia kitu ingine niliulizwa, Brenda, like when you're dieting, do you need a doctor ama mtu need report ya doctor, unapea nutritionist wako, you need it. Like, cause I can't write a meal plan for somebody mwenye ako na diabetes and he or she hajanisho. Naweza eka vitu zenye afai kula kwa meal plan yake and all that, and that is not right. So for me, when I'm doing a meal plan for somebody, or when I'm advising somebody mwenye anafanya dieting, mi huambia mtu hivi, the best method inakujanga ukijua what type of your body, type yako ya body ni gani, like what type is my body, like type yangu ya body ni ile yenye na work, ina depend na pia work. Let me start from there. Like, I can't give you a meal plan yenye inatumia energy kidogo na wewe unafanya kazi ya, tuseme kazi ya kuinua maybe cement or something. Yeah, it's a job and ina need energy mob. So I can give you a meal plan yenye itakufanya ukue una nguvu ya kufanya kazi yako, unaona. And then on the other hand, kama unataka a diet plan and you want to lose weight na una job yako ni ya ku receive call, yani like a customer service attendant, how move, you're not doing anything physical. Diet yako ya wewe mwenye umekaa chini receiving call and the other one who is moving kutoka hapa na pale, yeah, it's not the same. So in short, unafaa ujue body yako ina need what kind of meal plan. What do I do? Energy yenye natumianga kwa mwili yangu inakuanga energy inakaaje, unaona. So what works for me, the meal plan or what I do for me to lose weight can't work for the other person and can't work for the other person. So you need to clarify yourself and to the person who is giving you nutrition. That's why mi usema, don't go kwa internet upate tu ugoogle useme I need a meal plan, alafu download your meal plan, you just start with it. Inaweza kwa hiyo meal plan ilikuwa imeandikiwa mtu anafanya kazi fulani, anatembeanga hapa na hapa na hapa, and you're not doing that. It won't work for you. So be specific. Talk to your nutritionist, muongeleshe, jua akwambie hivi na hivi ndio inafaa, mwili yako unafanyanga hii kazi, una need meal plan inakaa hivi. You see? So that's why I'm saying keto can work. It does work, by the way, for people, but not for everybody. Una get? It's not for everybody. What do you do every day to keep weight off? I will repeat again. Healthy, 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 healthy. Plus my body is not such a bad body. Ina losing weight haraka. So ile yenye imejileta ndio natoanga tu kwa kukula clean. That's what I can answer. Na motivation yangu ni motivation yako kwa kuanza diet nimesema inafaa ianze kwa mindset. Do sky punishment. It's not punishment. I will repeat again, it's not a punishment. And I think hapo hivyo tushatosheka na maswali za leo. Tumeshatosheka na topic ya leo, and I'm so grateful for you people. Without you singekuwa hapa nikijibu hizi maswali. I'm so grateful. For those who are new in my show kwa YouTube channel yangu, please usisahau subscribe so that you can get more. Eka notification so that utakuwa unajua saa zenye nimeweka kitu mpya. Ukiwa na swali, ukiwa na msaada wote unataka kupewa, just leave a comment hapo chini kwa video, and I'll be grateful na nitashukuru sana kukusaidia. And remember, msisahau kushare wenye tumezoeana hapa, wenye ni watu wangu, msisahau kushare. And remember, kesho bado ni siku. Ciao.